Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we are discussed about the industrial location and their meaning and some concepts. In this class, we are going to discuss about the factors influencing industrial location. Factors influencing what? Industrial location. What are the factors are there that influence the what? Locating of the industries. Locating of the industry we will going to discuss one by one. In that, what is that? First one, historical factors. Historical factor is the one factor to what? Responsible for the industrial location. That is historical or accidental factors. Historical or accidental factors rather than the what? Economic factors. Rather than the economic factors. Here we people are not going to take into consider as the economic factors. If there is a profit is there in this place or locating up the industries or not or anything, we people are not going to consider. We people are going to take into account as a historical things or the accidental things. Historical place, that means what? The industries maybe start in particular place, that place having the what? Historical background. That means what? That is the thing. You find the what? Sanduru, Vijayanagara. What is that? Vijayanagara, that is steel work. That is there in the what? Vijayanagara Samrajya, you already heard that. Vijayanagara dynasty, people already heard that. In particular, in that place, people are going to find some, what is that? Things they are going to, or factories or the industries are going to locate. That is the thing. One thing that influence the what? Industrial location, that is historical or accidental factors. The what? Entrepreneur hangs on things in the mind. In this place or in the historical place, you want to start their industry. That is the things. During that period, they are not going to take into account the economic factors while they establishing the industry or locating the industry. That is first one. Then second one, availability of raw materials. Availability of what? Raw material. Nearness to the raw materials is a vital factor determining the what? Industrial location. What is that? Nearness to what? Nearness to the raw materials. Nearness to the raw material is another one important factor to determine the what? Industrial location or to influence the industrial location. Availability what? Raw materials. That may be ubiquitous or localized. That may be ubiquitous or that may be localized. That is localized, that means what? Particular raw materials will available. That is the localized. Then ubiquitous, that means what? Everything have to available. That is the things are there. That is the second one is what? Availability of raw material. Availability of raw materials is another one important factor to determine the what? Determine the industrial location. Then third one, access to market. Access to market, that means what? Nearness. Nearness to market is another important factor to influence the what? Industrial location. Nearness to what? Market. Nearness to market is another important factor to determine or influence the what? Industrial location. Industry is producing what? Perishable commodities, and industry is producing bulky commodities or located in close proximity to markets. Industries are going to produce the what? That may be perishable goods and bulky goods, bulk amount of the goods. That you have to dispose or you have to market what? Early. That have to market early. That's why you have to need the what?
market have to near. That is the access to market is another important factor to influence the what? Industrial location. Then fourth one, that is transport relations. Transport relations, that means what? That is another important factor to influence the industrial location. Transport is the another important thing. If you produce the goods, you have to transport from that place to other place or that place to market. Transport cost is important thing to what? Locate the industries. That is also important thing, transport cost. Transport cost influences the what? Location of industries from two angles. That may be cost of transporting raw materials and fuel to the factory, cost of transporting raw materials and fuel to the industry, and cost of transporting finished products from factory to market. These are the important two things are there to determine the location of industry. That means the what is the cost of transport is there of raw materials and fuel to the location, and what are the finished goods are there that have to transport from factory to market. What will be the cost? That have to two things are there to determine the industrial location. Transportation or transport relations are the another important feature or the factors to influence the what? Industrial location. Then fifth one, power resources. Power is another one important factor to influence the industrial location. Nearness to fuel supply is yet another important factor to determine the industrial location. Nearness to fuel supply. For instance, the industry is using the what? Coal in the larger quantities are situated near the what? Coal mines. If the industry need to what? Large amount need to have the what? Large amount of the what? Coal. That type of the industries are going to locate their industries near to coal mines, because what is that? Localization of what? Iron and steel industries of India in the state of Bihar, for example, as given in the state of Bihar, Madhya Pradesh and Orissa, you can find the what? Steel and iron industries, because coal is more in that states. That is another important thing to influence the what? Power resources are another important factors to influence the industrial location. Then labor, availability of the labor is also important for the what? Location of industries. Industries may be attracted towards the what? Labor. Industries may be attracted towards the what? Labor centers with adequate supply of cheap and skilled labor. With adequate supply of what? Cheap and skilled labors. One of the factor accounting for the initial concentration of textile mills in the Mumbai was the what? Availability of labor is in the interior Mumbai. For example, as given, the textile industry is concentrated in the what? Mumbai. In that Mumbai, we can find the what? Number of the laborers, and they are having the what? Skill of the textile industry. That is, the labor is another important factor to influence the industrial location. Where the industries are going to locate their industry, where the labor available in cheap and skilled. That is the thing. Then seventh one, sites and services. Also important for the or another important factors to influence the industrial location. Sites, that means what? Plots or place of the what? Industrial location. Cheapness of the value of the sites and the existence of the public utility services favor localization of what? Industries. Sites and services, that means what? Place of the industry and what? Services
services, that is what, public utility services where is more, during in that place the industries are going to locate. That is sites and services are another important factor to influence the industrial location. The next one is financial facilities. Financial facilities, the availability of finance at cheap rate and in adequate amounts may also the important factor to influence the industrial location, where the finance is available in cheap rate of interest, that is, and available in adequate amount. Finance will available in adequate, that means sufficient amount. Then that place the what industries are going to locate, in that place industries are going to locate. That is the 8th one. The 9th one, personal factors. Personal factor, that is, what is that? 9th one, which one is not the 9th one is personal factor, that is the natural and climatic conditions. Natural and climatic conditions also responsible for the what, location of industries. Natural factors like level of ground, topography of a region, or a level of ground, that is, then climatic conditions also important for the are important things to influence the industrial location, where the ground is what, plain. Topography of the region is important, then climatic, and what is the climatic condition of that place, that is also important for the location of industries. That is, natural and climatic conditions are the another important factors to influence the industrial location. Then 10th one, personal factors. 10th one is what, personal factors. Entrepreneurs may take into account the personal preferences and prejudices rather than the what, economic consideration in deciding the location of their enterprise. Personal factors are also important things to influence the industrial location. During that period, the entrepreneur will not going to take into account the economic things or economic factors to establish the industry. They are going to consider as the personal factor. They are going to take into account as the personal factors to establish the industry or locate the industry. This is the 10th one. Then 11th one, that is strategical consideration. Strategical consideration is another one factor to what, influence the industrial location. In recent years, strategic considerations are playing an important role. In recent years, strategic considerations are playing what, a very important role in the deciding industrial location. During war, one of the objective of enemy war strategy is to what, attack arm and ammunition factories and industries supplying other commodities required for war. That is the important thing. Strategic consideration is the recent year. In recent year, you people are the entrepreneurs are giving importance to what, strategic consideration, because war, in the time of the war, the what, enemy country they have to what, attack on our arms and ammunition factories, or supplying the what, supplying food or another important things industries. On that the what, enemy countries are going to attack. This type of the industries therefore should be established at what place, where comparatively humane. This type of the, that may be defense related industry or food supply industries, that industries have to what, locate away from the what, the attack of the enemies. That is the important thing. Such industry should be dispersal to various places. This type of the industries should be what, established in different places, far from the what, far from the
borders so as to make the what enemy attack fertile. So as to make the enemy attack fertile. It is the another one important factor to influence the industries. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಅಂಶಗಳು. ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀವೇನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವು ಯಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು JSW ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅದು ವಿಜಯನಗರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಡೂರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ ನೀವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದನೇದ್ದು ಏನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೈಗೇನು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೈಗೇನು ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ, ನಮಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತವೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಲೊಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತವೆ. ಏನು ಜೂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯುಬಿಕ್ವಿಟೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಯುಬಿಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವತ್ರಗಳು ಸಿಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಸರ್ವತ್ರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಿಗುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದಂದರೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮೀಪ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಬೇಗ ನಾಶ ಹೊಂದು ಸರಕುಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಯರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ಇದು ಮೂರನೇದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸಾರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಧನವನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗುವಂಥ ವೆಚ್ಚ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐದನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪವರ್, ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದಾಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಧನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಬಿಹಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ? ಈ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಇಂಧನದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಲೇಬರ್, ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರಮ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಏನು ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾದಾರ ಏನು ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಲೇಬರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚೀಪೂ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದವರು ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂಬೈ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೇಬರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತದೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೇಬರನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಪ್ರಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏಳನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಾಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೀಪಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೊಡ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗನ ರೇಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಥಳದ ರೇಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ. ಇದು 7ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 8ನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯನೂ ಕೂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಹಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಜೀವನಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವನಾಡಿ. ಯಾವುದು ಚೀಪ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಲ್ಕಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ 9ನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇವು ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವೇನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಥದಿರಬೇಕು, ಏನಿರಬೇಕು, ಸಮಾಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರದ್ದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಥದ್ದಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಟೊಪೋಗ್ರಫಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಈಶಾನ್ಯದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಜಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ, ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇವಲ ಏನನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅದರದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ 11ನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧೋಪಕರಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಾಗ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಇಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಗಡಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಶತ್ರು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಶಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ದೇಶದ ಗಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 11 ಅಂಶಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.